Thousands of years before the Christian missionaries arrived in Igboland, Eze Nri was already sending ordinary missionaries with their itchy marks across Igboland. Ndigbo were already practicing the worship of a supreme God, communal responsibility, respect for human life, freedom, and dignity. They upheld spiritual and moral accountability and practiced cleansing and restitution instead of revenge. The Igbo society was already built on the firm belief that power must derive from the people's consensus, that power must answer to a collective conscience and be subject to divine order. In today's episode, Oba Agbalanze, a descendant of Eze Nri, insists that Igboland was not in a moral vacuum when Christianity arrived. He maintained that Christianity met an existing ethical system, which made the Christian message both understandable and in many ways familiar to Ndigbo. Please, let us welcome and listen to Prince Chukwuemeka Onyesoh, Oba Agbalanze Nri. Oba. Once more, I welcome you to Ndigbo Viva. Thank you. Today, you're here to help our children, both those who are in today's world and those who will come in future. When they hear Nri, would they understand? What values has the dynasty brought into Igboland? Who is Nri? How come they exist? What is it? I know that you are a great author of many books. You have written this particular book, which is Death on White Spectrum, Myths, Travails, Legacies of Eze Nri, the custodian of Igbo tradition, and Nigeria's oldest kinship institution. Correct. Yeah, you know. Oba Agbalanze. Oputa ife adị n'ala Igbo. Nri bidoro na ọ bụ diọkpala. Mgbe ọ bụ diọkpala ahụ ọ bụ Menri bụ diọkpala Eri. Okay. Menri diọkpala Eri. Eri. First son, right? Yes. Na eri aka emesizielu. Agwụ. Nwe ibe ndị be anyị na-akpọ agwụ. Ọ maghị. Ije afa gwa ife ndị nọ n'ana, ndị mmụọ nọ ndị nwụrụ anwụ chọọ ka imeelu ha. Okay. Ya ọmụ ya o wee pụọ bido ebe mbụ Eri Menri diọkpala Eri bili bụ ugbene and amanuke. Ife na-edu esi ya na ịka nọ nso n'ịnọkazi nso Eri aka na-azazi kịta ya agụrụ Eri. O wee manie wee jegide bata Ọka gafe Ọka wee ebe mbụ ọ nọ bụ ife nyanwa kpọrọ mkpume onyile enyi. Onyile enyi n'Osili village in Enugu Ukwu. Nọdụ ebe ahụ mụọ ụmụaka nwoke na-anọ. Ọ nọzi ebe ahụ ụmụazị a bidocha obodo dị iche n'iche. Anọkọta diọkpala ya nwụrụ nya nke bidoro Enugu Ukwu. Ọ na-eme nke na-esote nwụrụ. A na-ekwu nke ịtọ nwụrụ nya ha agwụgo n'ọkwazi asọ nke a mara ya. So onye nwa wee jee n'afa si ọdụrụ ka ya mee maka na mmadụ ịnwụ n'iru nna ya bụ nsọ ana. Nnukwu alụ. Onye nna ya yara ahụdo ozu ya anya. Mana onye nwụ n'iru nna ya anara anọchi nna ya. Maka ya ọlụ dori ya na ọwụ diọkpala nna ya erike. Ọ ya nwa ya enyi ya akwụ ya anọchi obubie. Mara ọ nwụrụ n'iru nna ya ọ yara anọchi n'obu ọ bụ ụmụ ya eje zaba diọkpa mba na-eme etu a. Afa wee si ya na ọ bụrụ ibido communities ka ị pụtara ije. N'ife ịbịa ebe ahụ ibido etu esi efe ndị Igbo si efe Chukwu. O wee gbarapụ ma nwunye ya ma ndị awa niile wee gbadaba na ndagwurugwu nnukwu agụ dị
tupu eluo na Ezu Lake. The one side of Agolo, the other side of Nri. Wee setụlụ ebe a nụọ nwaanyị, nụọ ụmụ nwaanyị. Mụta onye bidoro village a na-akpọ Agbalanze. Uru ọjị. So na nnukwu agụ a maka even na-ele emphasis wee etu esi nwe ebe a na-akpọ agụ ukwu. Ọ bụrụ ya ba nwa mee nri. Na ọ bụ a geographical location. A geographical location. Ebe mee nri setụrụ wee chie ebe a ka ọ nọ wee chie ọzọ. Chọpụta ichi ọzọ chie. Si na-ekwe ebe a chie Eze Nri. Ibagharị onwe ya afa. Nri ifikwu anụm. Nri ifikwu anụm. Ebe a ka ọ nọzi wee mụọ nwa. Ebe a ka ọ nọ wee gbasazie ya. Ụmụ ya na-ejezi ndị ọ mụtara ụmụ ya na-ejezi ihe a na-ekwu ife ahụ. The earliest of the sons nọchiri 1042 or 45 AD. Yota. Mana in the 8th century ka ya migrate bieba. Okwa ife etu anwegolu scientific evidence. Yes, archaeological records. Archaeological records. Ebe aka ọnọzi. Chọpụta ihe mbụ etu esi echichi dị iche iche. The most important of which is ọzọ, ichi ọzọ. Now you have been introduced to the emergence of Eze Nri and the spiritual foundation of his mission in Igboland. Stay with us as Prince Onyesoh opens our eyes to how the Igbo child is welcomed and taught to grow in an Igbo world guided by an ascending order of spiritual and moral systems. Ndị ọzọ niile onwezi ndị orika title a na-ebido li ma nwatakịrị dị mkpụrụ ụbọchị 12 wee chibe echichi dị iche iche ma ịsa mgbo ma ime nke a mee nke nwere ma ime ihe ekwensu ma olu ifere ka arụ 10 ọbana mmọnwụ ya ịma mmọnwụ na ịma mmọnwụ a na-aga mgbe tupu ichi ọzọ na Nri ị ga-elugo ogo ịnụ nwaanyị mụta nwa nwoke ma nwaanyị i wee nwee ike ma ọ bụ chi ebe ị ga-eje n'efe chi enye chi gị ekene na-ayọ Chukwu ma ihe ọ na-ịchọ ma emume dị iche iche ya ụmụazị abaya nara echi ọzọ ya ebe a ka esi wezie ndị chi ọzọ anwawo ejensie bidozie ejebe ije je kusive maka na ife nyewa bụ n'obi karịrị akarị. Nke mbụ bụ na ife ọ chọpụta na ife dị ọcha eziokwu bụ ndụ. Ịlafu mmadụ adịrị ya maka na eziokwu nwere eziokwu oge ọbụla mana asị oge ọbụla ịchọ asị iwe ekele ụzọ nke isi bugoro mbụ kọrọ ọzọ tinyerie anya adọrọ na ya ọya kpata afọ ọcha na ife dị ọcha ji nọrụ n'etiti ife gbasara Nri ma nzu a na-atụ ma nzu a na-atụ ma agbọ a na-ekpu agbọ ọcha agbọ ihe a bido na mmadụ bụ mmadụ na o nwere anybody nwe right ịnọkọta mepụ ibie ọbara. The sanctity of human life promotion, which brings everybody before Risebru ụwa to equality. Osu adịrọ, oru adịrọ. Mgbe anwa palace Eze Nri na-adị anaghị egbu ya aja okirikiri. Ndị osu ma ọ oru a na-achụ o nwere ike ụzọ kwuru na palace ahụ onye na-achụ ya ichi azụ maka imechie ka Eze Nri abụọ ọnụ ivuru nawa ihe vụrụ iwere
Anyanwụ adịghị egbu mma, ọ dị egbe egbe. mgba nchanchan ọsọsọ spirituality ịghọta ejima onwe ndị befe na ụfọdụ mmụọ ezopụta ofu n'ime ejima awa chọọ onye na-afa gbakọrọ na nri kunye enye achọrọ m ịkpọ afa mana o nwere bishọp anyị ma ama na Anglican Church onye Ugbo na be anyị ka ọ nọto tokozi abụrụ mmadụ wee nachighakwa maka ọwụ ejima. So nsọ dị n'ala Igbo, nsọ niile n'ala Igbo ọ Eze Nri bidoro ya mgbe ndị riri mmadụ a na-eribu. O nwere obodo dị n'ụwa na-erire mmadụ at one stage or the other. Emekwa eche rafụkwa propaganda ndị ọcha ọ rikwuru mmadụ at a certain stage but far away. So ụmụ ife niile a na ije ọgụ na ịnụ agha ife achọwa enwe nsogbu ndị ụfọdụ eje gbuo ibe ha enwe nsogbu na be anyị mgbawa eje n'afa ife afa kwutere eme ihe udo wee dị ịghọta wee tinyelu na Chukwu a na-ekwu wo Olise ebulu ụwa kelu ụwa amasị iche na ịmachara ya ị na-alafu onwe maka echi niile ife ọzọ na ọ bụrụ Chukwu abụrụ onye dị wicked na-anọkọta ọsị bịa welu mmadụ wee gọrịa ba igbue ọ bụrụ osu alụsị. No. Now God is a kind God. Onye nwetara that concept na Igbo before then everywhere. And oge anyị na-ekwu confederation even under influence too much to be called a confederation. For example, 1911 mgbe ndị ọcha chọọ ka enyelu Christianity aka ka o wee gbasaa ha kpọkọrọ over 100 communities n'Igboland siba bịa ka Eze Nri subelu nso ka onye ọbụla mee ihe ọ na-eme ezukọcha etu anwa ọnwa eji ọgwụ bụ onye jee na archives chọpụta na and eze nọ mgbe anwa Ọbalike nwụrụ 1924 so thereabout mana onye nọchiri ewu Tabans chiri 36. O wee kpọọ onye na-interpreta ya gwa ndị ọcha ihe etu nwa ji ọgwụ si wee kọwa na ife ya fụ na colonial records n'ime ọgwụkwe na ya sị na ya na-asụbe nsọ ya ka mmadụ gbuwe ibie ribe ibie ma megbuwe ibie na ọ ya enye nsogbu na ndị ya nwa bụ ọkwa nyanwa na yanwa bụ mmụọ maka na tupu iche Eze Nri ị ga-aga through a process of ritual death yourself. Edoba na mgbanwa shallow grave kwa ga-etu esi akwa onye chizuru echizu mụrụnụ nwunye ya mefi ajadu ma ọ kwachaghị mana tupu imechara nke ahụ ịma aja ya esizi ụzọ mmadụ si abata afọ igwe mmụọ ịma aja wee fụọ wee jebezie ije dị na ichi eze ịnatakwa ebe a na-akpọ abanwe arọ n'ọfịa ewelu abụbụ osisi lụọla tent ebe ị ga-anọ ọntị na-alụzi nnukwu obubeghị ịnefe anya Nri na ịntanet ị ga-afụ the very long obu nke Ọbalike ịghọta Ọbalike onye nọ Eze Nri tupu echie Tabanse ya anyị fụrụ ka anyị maka abụrụ m mbọsị aka one Professor Basu nọ na School of Oriental and African Studies ji foto Ọbalike. Wow. Mbọsị a 2018 ka anyị wee vu foto ya from their records. Wow. By now, you'll be asking yourself,
What did Eze Nri do in the face of missionary incursion into Igboland? Hear the shocking answer from Prince Onyesoh. So, owebria na udo nọ n'etiti isi na Nri bata. Ndị ọbata ife adị. Mana ọbata Nri bata udo adị. Ebe ọbụla na-eso udo adị. Akwụọ ogene gwa unu na nwere ihe ọzọ mmadụ ara eri ibie. Na onwekweni ndụ onwekwe onye na-eweta na ọsọ Chukwu na-eweta. Ndị na-eche na omenala Igbo, ụka Igbo bụ ikpere alụsị, ọ bụrụ eziokwu. Na omenala Igbo Nri establish the fact na Chukwu nọ n'etiti ife niile amị. O ji ebe anya Chukwu okike Olise bụrụ ụwa. Ndụfọdụ na-etuzi ọ dịka ndị ọncha amasị ịghọta na ụmụ ife niile ịghọta na ndị Igbo kwete n'ohu Chukwu mana egwu ya na-atụva ewee si ihe ekperie gị bido na nna gava ugoro mmụọ nwụrụ anwụ fameche si na nke a n'ọdụrụ ka ozuru na nwoke a bụrụ nwoke Chukwu a abụrụ onye sọsọ nna gava ya na wee chọọ supernaturals ọnya wa alụsị na-abịa between nna anyị ha na Chukwu intervening spirits. Anara egburuhe mmadụ. Ụfọdụ ọkụkọ depending on the degree. Ụfọdụ ọ bụrụ yom ọkụkọ, ụfọdụ ọ bụrụ ọkụkọ nwunye ọkụkọ nnekwu egbene, ọkarịzịa ọ bụrụ ewu, ọ bụrụ ịnyịnya, ọ bụrụ atụrụ, ọ bụrụ ebune, ọ bụrụ efi. No, never a human being. In our Nri, what Nri gave to Igboland, it does not mean no where autonomy power, no when did I sacrifice human beings. Till lately, no we couldn't human beings. I am 1950, 60. Yes, even in our neighborhoods. So okay, mal aneku maka onye ndị nwere ike ịchọpụta na the sanctity of human life and the dignity of the human person, which took the United Nations, the world, 2 world wars, First and Second World War, in which the world lost 80 million people. Out of by 1948, the population of the world was in the region of 2.2 or 3 or 4 billion. 80 million all over the world died. But we in 1948, we the United Nations, we adopt the Universal Declaration of Human Rights. Nri for 900 AD. Wow. Na akuzili ndị Igbo na na-enye na the human person must be respected and now we sanctity. Imefu nwa mmadụ mee alụ. Imana gbogbo onwe ka nwanya die nwụrụ. Iwe nọkata wee mesie nye ike nke imefie ọbara. Alụ nke anwa ka alụ na imetu nwoke merụ ya arụ mefụta. Nsọ ana. The Igbo traditional system was beautifully developed around a unique lunar calendar. Listen next to how Ndigbo focused human energy around the solar system in order to achieve a very productive human community. Ọ ribidolu eke oye afọnkwọ afịa na anọdụ n'ụbọchị. Ịbịa bata anyị enwe ebe afịa nke eke ya isi ụbọchị. Nwee nke oye. Nwee nke nkwọ, nwa afọ, on reprise na-ejegharị na ala Igbo, je na-edo alụsị ya niile. Deity, they defy. That's why I ji agụ arọ. That's why I ji agụ arọ. Etu esi wee kọwachi izu abụrụ
eke oya ọhụnkwụ bụrụ ụbọchị na anọ izu asaa abụrụ 28 days okwu ọnwa and ọnwa ka eji ya ọnwa ịtụ na ọnwa ịda ka eji ama mgbe ọnwa ọzọ bidoro and ọ dị ọnwa iri na ịtọ ọnwa iri na ịtọ 13th long before the Christian Gregorian calendar of 15 that is 16th century ka ha bido gụwa anyị bido gụwa arọ 1042 AD nri weterie wee lukwa echi nri na-agụrụ Igbo arọ Eze Nri wee eze Enugwu Ukwu bụ ndị many communities ụmụ nri makio ndị agụ these three ọbọkwasịfa Amawbia nwere direct connection and relationship with nri ụmụ nri mana o nwezi nke a na-akpọ nri ụmụ nri in diaspora which is by the time Onwejogu finishes a 9 years research commissioned by the University of Ibadan under the vice chancellorship of Professor Konedike. He numbered them to over 120 communities all over. For example, Ogwashikwu or Ogwanshi. The Oche nwere ike pronounce Nshi. So many like former governor Owo Igbo, ebe the former governor nke onye Igbo Delta. How did mgbe onye eze na-achị ọwa nya nna that governor the first time o set okwu na nri anyị kpọrọ meeting ndị njikọta ụmụ nri akpọrọ ya before me ọ landere ebe a chịrị aja na de niile si na nna ya gwara ya n'ebe kalashi ọbụrụ na akọọlụ m nọ nke m hụrụ n'anya ịghọta ya etu a ka ọ dị all over the place. So ị bịa na meeting Eze Nri ya na mmadụ anara erikọ ihe ya na mmadụ anara awụkọ arụ ọ nara arapụkwu nri jee ebe ọna a na-abịa ahụ ya maka mmụọ ka ọwụ na ọbịa na cabinet meeting ya a ga-enwe onye na-anata ya okwu abịakwuo ihe aya ekwu maka ya ndị mmadụ ndị nzama ebido kpaba akpagide alọ kpakatazi ya onwe ka ofu esi mee ka ọ ya ekpokọ okwu ife consensus ọkọ mgbịrịmgba ya onye na-anata okwu eje si igwe kedu ọsịa na ihe onye n'ukwu isi okwu o nwere onye ga-anụ ihe ọ gwara ya ọsọsọ nyewa ewee si onye anwa kwukwe na ihe ahụ ikwu okwu onye ọkụ oge na ya okwu ahụ ekwuchego if run of the foundation of democratic order. Yes. So the people still know that they took the decision among themselves. Yes. That he did not impose it. No, what are the evidence of that his opinion? Yes. And what are the evidence of it? So that was an order that was spread. The Democrats or Republicans. Yes. So the difference will develop the intellect. Will be organized and develop and so on. The key takeaways. After listening to Prince Onyesoh, let us reflect on the following takeaways. 1. What Christianity encountered among Ndigbo was a people already disciplined by conscience, community, and moral accountability. The rapid growth of Christianity among Ndigbo is not a replacement of their traditional ways of life, but the alignment of Ndigbo to the values that made the Christian gospel intelligible and transformative. 3. Prince Onyesoh did not claim that the Igbo practiced Christianity before Christ. What he examined are the ethical and social principles behind how Ndigbo organized morality, justice, and human dignity long before the Christian gospel arrived. Here in Ndigbo Viva, we would like to make it clear
that this video simply examined historical and ethical parallels between traditional Igbo spiritual and moral systems and the values later emphasized in Christian teachings. We therefore urge Ndigbo to be proud and greatly uphold the Igbo ancestral system of justice, communal responsibility, moral accountability, spiritual purity, and respect for human dignity. We must not find a contradiction of our past in the strength of Igbo Christianity today. We must find in Christianity a continuation of our ancestral search for meaning, order, and righteousness now illuminated by Christ. I urge Ndigbo to continue in our drive to bring the over 70 million Igbos living across the world to Ndigbo Viva, the palace for the global Igbo spirit. Let us continue to like, share, comment, and move from 20,000 to 100,000 views a month and from 5,700 to 10,000 subscribers. See you in the next episode.